bakola ekituufu era ne bayigiriza n'abalala okola ekituufu. We are doing this because we want the tradition to continue. Tukola kino kubanga twagala ekituufu kigende mu maaso. Kuba tumanyi nti ekikyamu kisobola okuwangula singa ekituufu bakigayalirira. Batusomesa bangi nnyo, tukkiriza nnyo Mandela era mama Zedriga kyogeddeko kyakiraba nti Mandela gyali asimayiringa kuba Mandela yagamba education is the most important weapon with which you can change the world. Okuyigiriza oba obuyigirize kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kyosobola okukozesa okukyusa ensi. Buli gwe tukkiririzaamu Che Guevara, unlike one foot soldier rightly quoted, that the first duty of a revolutionary is to be educated. Gwe mulimi gwe ogusooka ng'oyagala okukyusa obulamu bwo, ng'oyagala okulwanira eddembe n'okukyusa ensi, olina kuyiga. Kajja lwaliddolini yakitugambye ogenda kulwanirira ki kyotamanyi. Olina okumanya kyolwanirira. Tubayizayuza nti mutegedde kyemulwanirira. Kakati ate mmwe mwesudde mu buzibu kubanga mukitegedde tewali gwe musobola kunnyonnyola nti temumanyi mazima. Mujja kusala obusasi okukigoberera oba okutakigoberera. Tukwotinganya aba revolutionaries kuba be batusookawo. Omusajja mu France Fanon yagamba buli mukiki gulina obuvunaanyizibwa okuzuula omulama gwagwo, kati awo gusalewo oba ogusuulirire oba ogugoberere ogutuukirize. Every generation must identify its cause, its mission, and then abuse it, betray it, or pursue it. Kakati mwe mutegedde omulamwa. Ekitegeeza nti babakwasiza ebisumuluzo. Ebisumuluzo ebyo mwagala biggulawo nnyo okubeera n'obugumiikiriza obuyiga. Nze n'essomero lyaffe eryo linjigiriza ebintu bibiri. Ekisooka njagala kibayigirize mwenna nti okuyiga tekukoma. Si ffe tusoose okukola bino bye tukola, naye twagala tubeere tiffe tusembayo. Generation ejja ereme kubanga erina okulwanira eddembe lyayo. Kitegeeza kyekyo nti tulina okussa ekitiibwa mu abo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kubeera okulwanyisa bitwasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abannabyabufuzi abaatusooka. Njagala kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teri okulwanyisa ebibiina byasookawo. Yensonga lwaki twayise General Mugisha Muntu president wa kibiina kirala kituvuganya nakyo, ne kubanga byayogera tubikkiririzaamu, tumuwa ekitiibwa, alina obwesimbu era tulina ekyokumuyigako kyamaanyi. Ekyo njagala kituyigirize ffenna. Bwe twali tukula twalabanga nnyo abavubuka naddala baavanga mu DP nga babeera ideologically grounded. Era ababadde beetegereza mumanyi balina institute oba institution oba breeding ground gye bayita Uganda Young Democrats UYD. Yalina ebigendererwa birungi. Era ojjakkiriziganya nange nti baatendeka abakulembeze abagundiivu ab'amaanyi. Toba-identifyinga n'abo bakoze ensobi. No. Omuntu akoze ensobi newankubadde wano e Buganda bagamba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna, but they had a beautiful, wonderful ideology. Tubawa ekitiibwa era tugende maaso nga tubawa ekitiibwa. Tulina just buvunaanyizibwa obutereeza just ebyo ebikyamu byaliwo. Oba oliawo naffe kuba tuyigira ku mulimu, naffe tuyinza okuba n'ensobi nnyingi. Tulina okukiriza abo abatugoberera, abo batulaba balongose ensobi zaffe. Mbalabe yunga munjulisa our president naye kyemuganzi sina nsobi. So njagala nnyo mwegubeere mulimu gwammwe. One, okoppa buli kirungi kyondabako. Number 2, okwewala buli nsobi gyondabako. Yengeri gye tugenda okuzimba Uganda ng'eriwo nnungi naye ng'egenda okuddawo esingako, ate eri enaddawo ng'esingako kwenabezeewo. That is the idea. Nviira ddala waggulu nga njagala mbalage ekintu kimu. Comrade Secretary General nsaba ojjeeko wano ssebo. Comrade Masereka nsaba ojjeeko wano ssebo. Mu ba foot soldiers
njagalayo eyakoma mu primary nga tewayingira secondary kwe batikidde leero yangogaza. Wakoma mu class ki? Samalako kya 7. Wakoma mu kyakomeka? Tofaayo. Nakola ekyomusanvu. Wakoma mu biki? Pifiri. Good. Kakati eziginsabo diwa. Mutulaba ffe wano. Wena sinkanira Secretary General zinali siina yadde university degree. Era mwabo owuliranga banjereganga nnyo nti ndi wa MDD. Tekyanzaayo okusoma. Ne bwe nagenda okusoma obwa lawyer. Nagenda ku university nga batugamba ate twafunye lecturer owakabi yavudde Harvard University esinga mu nsi yonna. Nensangayo kyali wangono nga ye musomesa waffe. Naye buli omu nga tatulinde wajjava ne tutandika okwogera ku mbeera y'ensi yaffe. Embeera y'ensi yaffe ne bazidikulize neziteekera esayidi ez'Harvard. Nange obwasita bwange Bobi Wine gwe baagala ensiyona naye ne guteeka ne tutula wali ng'abavubuka Bannayuganda abali stuck mu nsi etayina gy'eraga. Twamaliriza tukwataganye ne bannaffe abalala era olunaku lwaleero tuli wano. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ebintu bibiri. Ekisooka bakiyita humility, ekyokubiri bakiyita confidence. Jangu Comrade Masereka gweyimirire n'abasoma bano wama jangu eno gwe. Kakati ono omwami yagraduating from Makerere University. Nate si kubeera bezi nti bamutikire Makerere University naye yali guild president wa Makerere University. Ono omwami yakoma mu P3 kyakusatu. Naye bwe basisinkana mu nsi nga degrees n'ebyafaayo ebyo olina obiteeka ebbali n'omanya nti n'ensi yaffe tulina obuvunaanyizibwa. Ne bakwatagana ne basomera mu ssomero erimu okumanya omulamwa gwe tuliko. Kikulaga ebintu bibiri. Kikulaga humility, kikulaga confidence. Nti gwe alina ebyakabi, oba oli mugagga nnyo, oba oli mulungi nnyo, oba oli mugezi nnyo, ogenda kwetaaga okwekakanya. Kuba ekitugatta mu Uganda temuli ssente zo, temuli buyigirize bwo. Ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda eno. Era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okugikyusa ffenna tugyeyagaliremu. Ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi tewasoma tobimanyi naye confidence oba okwekkirizamu okumanya nti naawe osaanidde Uganda oginako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma kyekitugatta. That is what brings us together. Era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta. Tumanye nti ffenna buli muntu owa bodaboda gw'olaba eri profesa ali mu lochemba ye engineer maama atunda emmere mu katale ffenna tuli muntu omu. Kyova olaba ennukuta eri wakati awo wakati wa N ne P bagiyita U ya unity kyekitufuula national unity platform mune buli mutulira waseeyi. So ladies and gentlemen, let this teach us that learning about our country and what we must do is not only in Kamocha. Okuyiga oba obwetaavu bw'okusoma ne tumanya omulamwa gwe tuliko naki kye tukolera tekiri Kamocha yokka. Bannange okulwanyisa ebintu ebyabonyabonya eggwanga nga siriimu. Mujjukira abaaliwo mu biseera siriimu eyatira ennyo abantu. Twamala kwegatta ne tukozesa buli kimu nga front okulwanyisa siriimu nga mubeera mwogera nga muli ekyeggulo. Emboozi muzeeyi n'agireeta n'agamba abaana bange no mwategedde nayogera ku siriimu. Nga bwe mbeera mu class teacher akatinga lesson short nayogera ku mbeera ya siriimu. Mbasaba bwe kuba kubeera omulama, let us make it a culture to talk about the situation in our country so that we understand, so that tujjawo kino kye bagamba abo bayaayi bakyagulanyi, abo bakozi ba fujjo. Bakadde bange abali wano olwaleero abaana bammwe munaye tubadde tetubayigiriza kola fujjo.
no tubayigiriza kye balina okumanya kye baagana otuyigiriza kye baalekerawo okusomesa abaana mu masomero ensonga eyagisaawo political education ensonga eyagisaawo civics n'ebirala efaanana bwe bityo kye twagala tukole kuba tumanyi abo abatufuga tebaagalira ddala tubanguke bamanyi a man that is educated is unfit to be a slave. So tulina kutakulula bwongo bwaffe bwongo bw'abantu. To you, our recipients of the certificates, please go out there and make us proud. Open the minds of the people. You must always quote the words of Marcus Garvey: liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Omuntu ng'alina obwongo busibe n'emikono n'amagulu bwebalite talina gy'agenda. Naye obwongo bwe busumuluka tewaliwo olujegere lusobola musiba. Ebigambo byange bijja kubeera bitono. Allow me with humbleness and humility to invite our guest speaker, the respected and honored General Mugisha Muntu. Please come and speak to us. Everything you believe. President of National Unity Platform, Honorable Robert Chagulanyi, your Deputy, the Leader of Opposition in Parliament, Honorable John, Secretary General, Davis, Akunga, Yonebi Chibina, Chairman Nyanzi, Umkulembeze Rubianli, and Doreen. First, we feel honored to be invited to participate in this function. Greetings from our national coordinator, Honorable Alice Salaso, and the whole leadership of Balance for National Transformation. Allow me to congratulate you for several things. One, that where we are standing is a property that you own. Two, for organizing leadership training, this first cohort. Three, for doing that in spite of all the pressures you are under from the regime, because that is the resilience. So we congratulate you for the resilience. One reason why I am here, why I accepted the invitation, was to recognize that you are on the path of institutions building. I believe in the building of institutions. Our future depends on the institutions we build. So, Honorable Chagulanyi, the leadership of NUP, all the leaders, we congratulate you for starting on this journey. It's the best way forward. I was given a topic, so I'll briefly talk about the topic I was given. Time me when I get too long standing in the corner and signal me. I don't want to keep you here long. The topic I was given to address the passing out of the first cohort under the National Unity Platform School of Leadership was the role of discipline in the struggle for freedom and democracy. What is discipline? Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way, which involves obeying
particular rules or standards. What does it mean to be a disciplined person? To be able to carefully control the way that you work, live, or behave, especially to achieve a goal or certain set objectives. When you have discipline, you have self-control. Discipline creates habits. Habits make routines, and routines become who you are daily. You start from individual discipline, and then when you are many in an organization, it leads you to organizational discipline. Organizational discipline is the practice of following the best course of action, even when it may not be what one wants. It can help create a culture of accountability and professionalism in an organization. Therefore, you're on the right path. Focusing your resources in training leaders, and the beauty of this, what gratified me in the first cohort is to see 3 categories who were all involved in this training. 1, the elected leaders. 2, the professionals. 3, the foot soldiers. Because that hierarchy is in every political organization. So when you concentrate effort and you train them as you have done, and you continue doing that, it means that the thinking, the actions are similar in the organization. And once you build it as a culture, even when one set of leaders leaves, another one comes in, they continue moving in the same direction. So you are building for long term. And again, I congratulate you. Tumaze emyaka 62 kasooka tufuna obwetwaze. Naye kati bwe tuli, buli muntu yenna alaba embeera nga bweri eggwanga lyaffe. Enamba y'abantu yeeyongera. Kubanga ndowooza tuuse 1.5 ate bagamba mu myaka emirala 25 tujja kubanga coming close to 100 million people. Any party which is not in power, when it is outside of power, one thing it has to concentrate on is to prepare itself for 2 things. 1, how to take power. 2, how to manage it when it gets it. But 62 years we have had parties in power. We've also had the military in power. None succeeded in utilizing national resources, building a country where there's been justice, fairness, transparency in the management of national resources. None has managed yet. Ekitegeeza nti ffe abali mu opposition, and I congratulate you for starting this. I hope all other organizations in the opposition similarly do that. Kubanga enkyukakyuka so zibaawo. There is no country where there are no changes. N'ekibiina kyasinga
mara ebbanga mu buyinza e Mexico kyamala emyaka 7 bekyava mu buyinza. Senegal mu Africa ekibiina ekyasindooza kimu mu ebyo byamala ebbanga mu buyinza in Senegal 50 something years ne kivaamu. Wetwogerera weeks 2 eziwedde waliko ekibiina ekyali mu buyinza e Botswana emyaka 58. Ekibiina ekimu ekibadde mu opposition ne kiwangula kati kiri mu buyinza. Ekirungi Botswana kye balina bayiga empisa oba discipline ey'okumanya nti bwe bawangulwa abawangudde ne bayigira eyo tetunaba nayo wano. Kati abali mu gavumenti amagezi gaabwe mampi. Kubanga kye batategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Kakirabika ekintu kye batanategeera ate tubasabira Katonda bakitegeere bulungi nga bukyali nti bo abali mu gavumenti bebandibadde kati nga bateekako embeera ey'okulaba nti ebibiina byonna ebiri mu opposition bitendeka abakulembeze ne babeera lwedde olunaku lwe bava mu buyinza ekiteekwa okubaawo ekibiina ekinaaba nga kizze mu buyinza nga kisigala nga kitambuza eggwanga mu kkubo eddungamu lye bakyalemeddwa okukola. Kubanga ekyo bw'oba nga tokikoze bwe n'omala ebbanga ng'otadde buutu yabuutu NUP, it means you are short-sighted. Because there are times you cannot stop the inevitable. Change happens. So one thing I can't understand is for them not to recognize that the moment a party comes into power, if it has not prepared itself, it can mismanage power, not because they want to mismanage power, but because they have not been prepared. That needs to be responsible of every Ugandan. That all political parties prepare themselves. Because potentially, you have the largest members of parliament. 57, right? 57. So the ruling party needs to recognize that, a party which has got 57 members of parliament can easily get into power, whether you like it or you don't like it. The question should be, when it gets into power, how does it manage it? But if you don't put that environment for the party to organize, to train, to resist the culture which is so dominant in this country. Imagine 62 years, no leadership has managed to put the country in the right direction. The leaders in power, what they are doing is what they call criminal irresponsibility. But I would like to thank you that nevertheless, much as you are under that kind of pressure, that you've recognized the need, the critical need of training.
training. Kati mwabasose musanide okutegeera n'abo abanadda mu bigere byammwe, and I trust you're going to continue training consistently. Mutegeere omugugu bwe mwetisse. Mumwe mulimu be bayise foot soldiers. In every country, the majority are always the foot soldiers. Wotegerere eggwanga erimu kubetungamu olutegerera ku obulamu abo foot soldiers abali mu kategori eyo embeera yaabwe nga bweri. That's how we recognize how a country is on track. Because the majority of times, the foot soldier is the one who takes the flag. Always, you look at all countries which are not on the right track. You look down at the lives of the people. No matter who are the foot soldiers, and you find their lives in a mess. Kirungi okutendeka abantu abali ku level eyo ne bategeera nti ensi yeesigamye ku bo, ate ne babeera confident okumanya nti tekuliiko gavumenti yonna etambuza eggwanga nga tekozesezza omusolo okuva mu bantu bonna ate nga be bangi. N'olwekyo okumanya nti gavumenti bwebefudde ku mulamwa nti beba organizing okulaba nti bakoze eki bakiteeka okusomesa kintu kikulu. Singa Abannayuganda basinga obungi ate abangi bali ku level ya foot soldiers, singa babeera n'okutegeera okwo, kino Museveni yandibadde mu State House Entebbe. Kubanga ndi omu mu abo bagendako mu nsi. Era n'olwo foot soldiers be baali abangi. Era nakati bebo benyini bakyagumaza. Because you go to some of the places where you find the NRM with many supporters there. But their lives, they are living on almost same problems. Can send their children to good schools, can send their children to universities, can't get drugs in hospitals when they go there, can't get contracts wherever they go. Many of them, as you see, those who are in tea have been hit. Those who are in cotton have been hit. Now they're encroaching those who are in coffee. If they succeed, those will be hit. Those are down there. But the problem is that those who are on the side of the regime hang on to it. Why? Because of a lot of misunderstanding. N'olwekyo kisaanidde okulaba nti ffe abali mu opposition tuteeka obudde, essente n'amaanyi okulaba nti tutraininga abakulembeze. Katonda w'anaayagalira ekibiina kyonna ne kibigenda mu buyinza, Abannayuganda emitima gyabwe gikole ki? Gidde mu nteeko. Kubanga ekibiina ekiba nga kigenze mu buyinza nga kyeteeseteese bulungi, kirina abakulembeze nga batendekeddwa obulungi okuviira kimu wansi okutuukira kimu waggulu. Bwe batuuka bwe bati ne bategeera omugugu bwe beetisse okulaba nti ekibiina ebyaffe ebimu opposition bwe kiba nga kiyingidde, oluusi Katonda bw'aba ayagadde kye kinaasooka okusangula amaziga okuva ku ki? Ku mitima gyabwe. Kubanga emyaka nkaaga mu ebiri. Kubanga enkyukakyuka, and you have your slogan of
a new Uganda. A new Uganda cannot be because of change of faces. You know, it can't. Because there have been nine changes of faces. 9 from 62 until now. Change of faces, same culture, same practices. So, again, I congratulate you to know that behind your slogan, you are training people so that they become different. One of the colleagues, I think, who was giving a speech here, was talking about mindset change. Without us changing, if the manner in which we manage power, even when faces change, practices can remain the same, and that will be the most unfortunate thing in this country. So I really congratulate the leadership of National Unity Platform and you, the graduates who've been trained in this first cohort, for embarking on this program. When you saw visitor of the opposition, I was single moving Jimmy. Ababera mutawani muva mu areas ezimu ezirimu slums n'endala z'osanga abantu nga balina problems nyingi ezibeetoolodde. Nga ne muba nga mubeera mu training ey'ekikeeto mutegeere nti olunaku lw'obeera ne chance n'obeera mu kifo kyonna ekyobukulembeze ekifaananyi ekitasande kuva mu ki mu bwongo embeera y'abantu Tuba. Uyareyo now bariwa. That has been the focus. Kwamba ku maintaining a discipline nacho si chechite changu ngamaliriza. The day any party goes into power, and again, thank you for training enough. Because when you go there, the debate will start. When it started, when we took point 86. There are those who said, tumase banga, twabona, ensine zituma, emmere nga terabika, netumale biro bisatu, abanaffe abalala bafa, bamikwano gyaffe, bafamily zaffe, abamu ne batandika okwebuuza, kati tukole tutya? Tukole ebintu ebinanunula eggwanga bwerikulaakulana naffe tukulaakulane oba oba tusooke twekubeko enfuufu. Abaali baagala twekubeko enfuufu ne bawangula. We're in the best. That's the burden you carry, those who are being trained. The hope I want to give you, when you are disciplined and you work as a team, this country is wealthy. You will build a country, it becomes wealthy. Every individual benefits or accesses opportunity once you have a disciplined team in leadership. Everybody can access opportunities. The challenge is, one of our opposition at the moment, any of us, the parties takes over, then you find there's the president, the members of parliament, possibly the majority, they will see 5 chairpersons, they will see 3 chairpersons, and councillors. Now look, the districts. I don't have statistics, I don't know whether you have statistics. In 147 districts, check it out, I don't have facts. I am just using an impression. It seems to me that in 147 districts, if there is any district where young people can finish university and go and get a job without bribing, I don't know whether we have got more than even up to 30 or more.
I don't know, I don't have statistics. My hope is that some people will do research. Those who are universities need to do research. These things help us a lot. You get a university student, and some, you hear, they get 6 million, 12 million. Someone whose father sold land, went to university, has come back, doesn't have a job yet, you're asking them for 6 million, 8 million, 10 million. Worst case scenario, you know, Uganda is in a mess. You hear in some cases, where those in that what do they call it, the Public Service Commission, here at times when they get like money from 3 people for 1 job. You hear that happening. We're 27. All of us who are in the opposition who want to change things in this country. So this training comes with responsibility to change that environment and go with a new party in power, where a young man or woman goes to LC5 for that public, it's called District Service Commission, and get a job on merit. That's what the whole country will accept and say, yes, these people believe in what they are preaching. And that's why there's this kind of training, I would like to believe. Stay on it, concentrate. Don't allow yourself to be diverted. Stay on it, put resources, time, and effort until you are able to achieve that in the political parties which are in the opposition. It has to be a deliberate, conscious mission on our side. Ngamaliza tusuubira era tusaba Katonda ow'ekisa tutuuse ekiseera bannayuganda bwe banaamanya nti pate yonna enaawangulwa evaamu endala ewangudde n'eyingira mu buyinza. Ate ne bamanya nti yonna eneeba eyingidde, there are certain basic things which must be known. They were taken for granted. That parties can differ on policy, how to run agriculture, how to manage business and things like that. But when it comes, for example, to someone getting a job on merit, that should be a guarantee that any party which goes there, that's what it will do. That's the way we can say we have got a country to be proud of. There is no way we are going to achieve political independence without economic independence. To achieve economic independence requires discipline. Thank you again for the training that you are doing. The problems are deep, but they are manageable. Be confident, you can overcome them. May the Lord richly bless you. We thank you for honoring us in Alliance for National Transformation for this invitation. Councillor. Thank you very much. We have come to the end of the function today. I will indulge just for 2 minutes only
there is a special artist called Ambassador Sally from South Africa. He has pleaded that akatuwe just for the general 2 minutes. And Kavako, you are most welcome. You came in late. You are most welcome. And all other brothers and sisters, we are not doing it together. But close to the show. People, power, our power, NUP, everywhere. The foot soldier oweri mu Maserengeta nakiwumuzaamu era ne ngamba president nti ffe katubeere eno tukasuka amayinja nagaddawa tewali kye tusobola kusasula president oyo.